maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka umacayne mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka umacayne mugdigii ka maydhay warahmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada barnaamijkii ka baro TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa waxaynu ku jirnaa waxa weeyaan math form 4 waa chapterkii afraad ee mathska form 4ka maalintii horeysay lesson-kii ka horeeyay waxaynu soo dhiganay basic concepts of probability from form 3 iyo waxa kale oo soo aragnay muxuu ahaa fundamental counting principles maanta waxaynu eegi doonaa hadii la yiraahdo waxa weeyaan lesson 3 these are the objectives of the lesson halka waxaynu ku baran doonaa marka in this lesson at the end of this lesson the students should understand and use basic concepts of factorial notations at the same time we will carry out calculations about factorial notations marka labadan point baynu ku baran doonaa lesson kan hadii la yiraahdo inaynu marka hore wuxuu yahay factorial notation ku baranno iyo inaynu eegno muxuu ahaa calculations ku haboon muxuu ahaa factorial notationska bal intayna horta gaadhin let's take some review about our previous lesson review questions kan in year eegi doona hadii la yiraahdo intaynaan hore u dhaafin lesson kan oo ku xidhan lesson kan maalintii hore question 1 as we did it earlier hore waxaynu u qabanay question 1 oo ah we are asked to find the number of four letter words with or without meaning which can be formed out from the letters of the word rose maalintii dhaweyd waxaynu qabanay sida aynu u habayn karno ama inta magaceed aynu ka samayn karno inagoo isticmaalana letterska kelmadda rose where the repetition of the letters is not allowed. We are not supposed to repeat the letters. Here we are given rows. maalintii noogu dambeysay markaa waxaynu dhigan hadii layna siiyo afarta kelmadood oo laynagu yiraahdo habeeya macnaha habeyntu waxa loo jeedaa inaynu ka sameeyno mise kelmadood oo afar letter ayaynu ka sameyn karnaa with or without meaning macnaha sameeyana ma yeesamayn laakiin waxa la doonayaa inaynu habayno letterskan marka waxaynu isla garanay kan waa hal arrangement weey ka waran hadaynu soo horeysiino ooda waxaynu qori karnaa O R S E hadda doonto waxaad qori kartaa waxa weeyaan ores oo saa doonto af marka waa in la isdhaafiyaan marka this procedure takes time laakiin waxaynu soo dhiganay fundamental counting principles oo inoo sheegay sidan waxaynu u baahanahay inaynu rows ka sameeyno four letter words marka afar position baynu buuxinaynaa waa afar meelood weey afarta meelood waxa tahay in haysta afar kursi iyo afar arday la fadhiisinayo afarta kursi imse way baa loo fadhiisin karaa waxa u dhigantoon galaaska markaad fadhidaan haddaad saddex arday ku fadhiisataan maalinba mid baa koornaha mari kara laakiin waad soo saari kartaan inta arrangement aad u fadhiisan kartaan inta nooc u fadhiisan kartaan haddaba waxaynu ka fikiraynaa halka ugu horeysa imse letter baa u tartamaya imse way baynu ku buuxin karnaa the first letter ku wuxuu noqon karaa macnaha ka horeeya R baa u horeyn karta O baa u horeyn karta S ama E afartan letter way u siman yihiin inay noqdaan halka u horeysa marka there are four possible ways that we can fill the first position marka meesha horeysa waxa lagu buuxin karaa baan afar choice baa jira marka afartan waxa weeyaan afartan letter baa u tartamaya halka u horeysa kursiga u horeeya afar arday baa u tartamaya macnaheedu weey midun baa fadhiisan doona halka ku xigta waxa u tartamaya saddexdii kale ilaa mid waa ki fadhiistay marka halka u horeysa wan lama oranayo waa four choices weey afar way baa lagu buuxin karaa weey arday kasta oo halka hore fadhiista ama letter kasta oo halka hore fadhiista saddex way baa loogu soo xigi karaa ka soo qaad R baa ugu horeysa O baa ku soo xigi karta S baa ku soo xigi karta ama E marka maalintii dheed waxaynu isla garanay in la isku dhufanayo inta tirada laga soo bilaabay in hoos loo soconayo oo loo oran doono 4 3 2 and 1 if we multiply these four numbers we have 24 different ways waxa jiraya 24 way oo loo qori karo tirada muxuu letterska ku jira rows tirada letterska ku jira rows marka tan waxay la mid tahay in how many ways can four people be seated in a row hadii lagu siiyo afar qof imse way baad u fadhiisin kartaa row
marka waxaad oranaysaa 4 3 2 1 dabadna waad isku dhufanaysaa number of ways ka ku soo bixi doona hadii la yiraahdo that is question 1 oo ku jirta buuggeena form 4 ka examples ka ugu horeeya su'aasha labaad ee meesha buuggeena ugu qoran waxa weeye suppose there are 5 seats arranged in a row in how many different ways can 5 people be seated on them waxaad haysataa 4 kursi oo loo dhigay row marka waxa la doonayaa in afarta kursi 5 qof la fadhiisiyo 5 kursi baad haysataa 5 qofna waa la fadhiisinaya marka halkan waxa select tiradii dadka iyo tirada kuraasta markaynu su'aasha labaad ka jawaabayno waxa la mid tahay waxaynu haysanaa 5 qof oo la habaynayo oo la isdhaafinayo marka kursiga u horeeya horta 5tii seat baan samaysan karaa 5ta seat haddaan ka soo qaaday inay sidan oo kale u samaysan yihiin first seat second third fourth and fifth seat marka seatka ugu horeeya waa isku qabsanayaan 5 baa u tartamaya marka waxa weeyaan there are 5 ways that can be filled in the first position halka u horeysa 5 way baa lagu buuxin karaa macnaha 5 qof midun baa fadhiisan kara mid baa fadhiistay marka halkan waa 5 way baa lagu buuxin karaa marka midun baa fadhiisanaya halka ku xigtana waxa u tartamaya afartii soo hadhay haddana mid kala fadhiisan doona waxay noo soo hadhay waxa weeyaan 3 2 1 saasaynu wadayna marka waa 5 times 4 times 3 times 2 ilaa 1 baad wadaysaa inta haddaad isku dhufato waxaad helaysaa number of ways-ka 5 qof loo fadhiisin karo 5 kursi marka haddaan isku multiply garana 5 times 4 waa 20 20 times 3 waa 60 60 times 2 waxa weeyaan 120 120 times 1 it leaves unchanged marka waxaynu haysanaa there are 120 different ways that we can seat 5 people in 5 places marka 5 qof haddii lagu yiraahdo mise way baa loo fadhiisin karaa 5 seat waxay noqonaysaa haddii la yiraahdo 120 halka intaynu ku jirno ma dhici kartaa in tirada dadka iyo tirada kuraastu kala badato oo lagu siiyo 3 kursi iyo 5 qof waa la ina siin karaa waxay noqonaysaa marka kursiga ugu horeeya waxa u tartamaya 5 mid baa fadhiisan doona kursigii labaad bay 4 isku qabsanayaan marka waxaan haysanaa 5 iyo 4 kursigii saddexaadna waxa isku qabsanaya 3 marka xagga loo sii soconayo halkaas lagu dhameeynayaa waxa la isku dhufanayaa 5 4 iyo 3 marka wixii ku soo baxa waxay noqonaysaa 60 weey ka waran haddii 5 qof la doonayo in la fadhiisiyo 2 kursi labadii kursi waxay noqonaysaa kursigii horeeyay 5 baa u tartamaya marka waa 5 ways mid baa fadhiisan doona kursigii kalena 4 bay noqonaysaa marka labada number baa la isku dhufanayaa waxa la oranayaa 5 times 4 oo waa 20 weey marka waxa weeyaan haddaad 5 qof tihiin iyo 2 kursi number of ways ka dhammaantood dhan haddaad isbedeshaan aad u fadhiisan kartaa waxay noqonaysaa 20 different ways bay noqonaysaa marka waxa weeyaan wali waxaan ku yeerjinay fundamental counting principles kibina ku jirnay fundamental counting principles su'aasha saddexaad iyo ta afraad iyo tashanaadayna ugu qoran buugga hadii ilaahay yiraahdo waxaan idiga tagayaa inay idinku ka soo shaqeysaan waayo waxay buugga ugu qoran yihiin example ahaan marka labada waxaad u qaadan doontaan hadii ilaahay yiraahdo take home take assignment baad u qaadan doontaan idinka ka shaqeynaya answers-kana buugga ka eegta hadii la yiraahdo let us start our lesson marka waxaan bilaabi doonaa lesson-keena lesson 3 maanta lesson 3 okay lesson 3 wuxuu sheegaya marka waan ka isla garanay waxaynu baranay factorial notations factorial notation wax kale ma aha numberkeena inaynu ka bilaabino 5 qof markaynu 5 kursi fadhiisinaynay waxaynu ka bilaabaynay 5 4 3 2 1 dabadna waynu isku wada dhufanaynay marka in short form waxa loo qori karaa halkii aad oran lahayd 5 ilaa 1 aad tixi lahayd waxa loo oran karaa 5 factorial waxa la qori karaa 5 factorial marka factorial ka numberku waxa weeye isku dhufashada numberka lagu siiyay laga bilaabay ilaa 1 ama 1 ilaa numberka haddaad isku dhufato waxa la yiraahdaa factorial of a number iminka waxa la siiyay sidanaana loo qoraa marka this is n factorial calaamada yar baa u taagan factorial calaamatul cajiib inuu naqanay laakiin maanta waxa weeyaan factorial form weeye if we are given 5 factorial hadii la siiyo 5 factorial macnaheedu waxa weeye isku dhufo 5 ilaa 1 ama 1 ilaa 5 waa taxaysan weeye waxaan oranayna waxa weeye 5 times 4 times 3 times 2 times 1 hadda inta isku dhufato waxa ku soo baxaya 120 marka 5 factorial calaamada ay saaran tahay maha 5 keeni caadigeeda waa 5 cajiibaho ka hadlaya isku dhufashada 5 ilaa 1 marka ama waxaad ka soo bilaabi kartaa 1 ilaa 5 waxaad ku dhufan kartaa 1 times 2 times 3 times 4 ilaa 5 tiradii layna siiyey bal ka soo qaad waxa layna siiyey 4 factorial
4 factorial macnaheedu waa isku dhufo 4 ilaa 1 markaasaad iskugu dhufanaysaa waxa weeye 4 times 3 times 2 times 1 haddaad isu dhufan lahayd waxaa ku soo baxaya 24 marka haddii layna weydiin lahaa roosteenii hore haddaynu ku noqono roos oo halkan inoogu taala we can arrange 4 factorial waxaynu habayn karnaa 4 factorial waayo waa 4 times 2 times 1 okay this is our examples halkan inoogu qoran balaa hadda waxa layna siiyey haddii layna siiyey n factorial macnaheedu waa isku dhufo 1 2 3 4 ilaa tiradii baad gaadhaysaa marka ilaa n baynu gaadhaynaa marka wixii ay ahayd marka n factorial waxaynu odhan karnaa n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 da ilaa 1 iyo 3 iyo 1 aynu gaadhayno waynu wadaynaa marka buuggeena exampleska inoogu qoran waxaa ka mid ah 1 factorial always 1 factorial haddii layna siiyo 1 un bay noqonaysaa marka 1 factorial is the same as 1 marka waxaad bear in mind if you are given 0 factorial waxay noqonaysaa iyaduna 1 weey 0 factorial 1 bay noqonaysaa 0 ay calaamadu saaran tahay 1 un bay noqonaysaa haddii aan la yidhaahdo haddaad sidaa ku sii yar wadno waxa weeye factorial notationka bal haddaynu iyadoo aynu in general qorno haddaynu in general qorno waxa weeye n factorial waxay u dhigan tahay n calaamadaa yar saaran tahay waxay u dhigan tahay wan ka soo bilow ilaa tirada isku dhufo waxaa kaloo inu qori karaa sidan waxaan odhanayaa n lagu dhuftay n minus 1 lagu dhuftay n minus 2 macnaha waad wadaysaa un adigoo marba kasii jaraya tiro meesha aad gaadhaysa waxaa la yidhaha 3 times 2 times 1 for simple illustration 6 factorial haddii layna siiyo n2 waa any number n2 waxay u taagna tiro kasta laakiin 6 haddaan soo qaatay 6 factorial 6 baad ka bilaabaysaa waayo n2 waa 6 6 minus 1 marka la yidhaha dee 5 unbaad ku dhufanaysaa minus 2 waa 4 hoos baad u wadaysaa ilaa 1 ad gaadhayso marka 6 factorial waxay u dhigan tahay 6 lagu dhuftay instead n minus 1 you can multiply by 5 waayo waa 6 laga jira xabad instead n minus 2 you can multiply by 4 waayo waxa weeye 6 laga jaray 4 sidaa 6 laga jaray 2 sidaasaad u wadaysaa 3 2 ilaa 1 ad gaadhaysa haddaad marka intan isku dhufan lahayd 6 times 5 waa 30 30 times 4 waxa weeye muxuu ahaa 120 times 3 waxa weeye 160 360 sorry 360 times 2 waa 720 if you multiply 1 it leaves unchanged marka waxa weeye 720 bay noqonaysaa 6 factorial 720 bay noqonaysaa 6 factorial buuggeena waxay noogu qoran illustrations noocana 5 factorial haddii lagu siiyo waxaad odhan kartaa 5 lagu dhuftay 4 factorial waayo waxa hadhay waxa weeyaan 4 ilaa 1 baa hadhay marka waxaad odhan kartaa 4 factorial baad ku istaagi kartaa marka factorialkan wuxuu sheegayaa ilaa 1 baad wadaysaa weeye waxa kalood odhan kartaa 5 lagu dhuftay 4 lagu dhuftay 3 factorial ila waxa ku hadhay waa 3 ilaa 1 baa hadhay marka tirada ilaa 1 baad factorial form odhan kartaa haddaad doonto waxaad sii odhan kartaa ood ku sii wadi kartaa 5 times 4 times 3 times 2 factorial baad ku istaagi kartaa waa inta hore oo dhan factorial malaha waad soo furfurtay laakiin waxaa ku hadhay 2 iyo 1 marka waxaad u bixisay 2 factorial lastly waxaad odhan kartaa 5 times 4 times 3 times 2 times 1 factorial laakiin bear in mind 1 factorial wuxuu la mid yahay un 1 buu la mid noqonaya marka meesha waxaa la inoogu sheegay haddaad 10 ka soo bilowdo inaad 10 factorial haddii lagu siiyo inaad odhan karto 10 times 9 factorial haddaad doonto aad odhan karto 10 times 9 times 8 factorial waayo waxa hadhay 8 ilaa 1 markaa factorialku wuxuu taagan yahay tiradaa ilaa 1 buu noqonaya haddii ilaha yidhahdo tiradaa ilaa 1 bal aynu eegno exampleska buu warqadeena inoogu qoran haddaad aragtaan muxuu ahaa buuggeena waxay inoogu qoran n factorial waxaad ka bilaabi kartaa n times n minus 1 factorial macnaha waxa 5 times 4 factorial oo kale waad wadi kartaa hadba meesha aad doonto ayaad ku istaagi kartaa factorial notation isagoon lahayn exampleska buugga inoogu qoran baynu eegi doonaa haddii ilaha yidhaahdo we are asked to evaluate these numbers waxaa layna weydiiyey markaa solutionskeenu ka shaqayn doonaa evaluate baa laynagu yidhi waa qiimee ta koobaad waxaynu qiimeynaynaa 5 factorial horena waanu soo qabanay 5 factorial 5 factorial markaynu ka jawaabayna waxa weeyaan waxaan isu dhufanaynaa 5 ilaa 1 isku dhufashadeedaynu dee ku soo saari doona 5 factorial this goes to 5 times 4 times 3 times 2
times 1. 5 factorial, if you multiply this number is basically you will get 120. Why you 5 times 4 was 20. 20 times 3 was 60. 60 times 2 waxay noo noqonaysaa haddii ilaahay yidhaahdo muxuu ahaa 120 times 1 waa 120. su-aashii noogu sii xigtay ee meesha waxay noogu qoran 7 factorial. The same procedure. waxaad isku dhufanaysaa 7 ilaa 1 markaa. waayo waa 7 factorial you can multiply by 7, 6 up to 1. That's 7 factorial. marka factorial notationka waxaan isla garanay waxa weeye ka soo bilow tirada ilaa 1 isku dhufashadeeda ayaa la yidhahdaa factorial notation markaa. 7 factorial haddaynu ka jawaabayno waa 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. intan haddaad isku dhufato waxaad haysataa 7 factorial. markaa tirada marka factorial la saaro macnaheedu waxa weeye isku dhufo tirada isku dhufashada tirada ilaa laga soo gaadhayo 1 baad isku dhufanaysaa positive integerska. marka intan haddaad isku multiply garan lahayd waxaad heli doontaa 5,050 baa la yidhaha marka 7 factorial. 7 factorial. su-aasha meesha inoogu sii xigtay ee saddexaad waxaa layna siiyey 7 factorial laga jaray 5 factorial. marka factorial notationska you cannot subtract directly. uma kala jari karna si caadiya oo ma odhan kartid 7 factorial haddii laga jaro 5 factorial 2 factorial maaha. waayo 7 factorial hore waxaynu soo aragnay inay tahay 5,050. 5 factorialna hore waxaynu soo aragnay inay tahay 120. labadooda marka la kala jaro wixii soo baxa ayuu noqonaya haddii ilaahay yidhaahdo 7 factorial minus 5 factorial. marka meeshan baladaynu bilowno markaad kala jarid ka shaqaynayso 7ka gaar baad u furfuraysaa oo waxaad heli doontaa example waa ka xagga hore inoogu qorayna markaad 7 factorial ka shaqayso waa 5,050. waxaad ka jari doontaa adigoo 5 factorialka soo furfuray oo waxaad heli doontaa 120. kani waa 7 factorial baa ah 5,050. waa isku dhufashada 7 ilaa 1. 120 kanina wuxuu ka yimi haddii la yidhaahdo 5 factorial marka waxa weeye isku dhufashada 5 ilaa 1. labada number haddii aynu kala jarno waxa weeye answerka inoo soo baxaya wuxuu noqon doonaa 0. this is 3. that is 10. 9. waxaan haystaa 4,930. 4,930. marka waa 5,050 ayuun baynu ka jaraynaa 120. that is 3. 10 that's 9 4,500 sorry 4,930 waa 7 factorial minus 5 factorial. marka imika waxaan isla garanaynaa factorial haddii laynu weydiiyo tiro calaamadda cajiibka saarantay factorial loo yaqaana waxa weeye waxaad isku dhufanaysaa uun tirada ilaa 1 ad ka gaadhaysa waad wadaysaa uun markaa waxaad helaysaa factorial formkii numberka. okay let us do the second example meesha inoogu qoran markaa. number 2 wuxuu inagu yidhi compute. it is the same as evaluation. let us evaluate exampleka meesha inoogu qoran oo ah kani waxa weeye exampleka meesha leenoogu qoray number 2 7 factorial divided by 5 factorial. kaasi waa number eeda. number b dana aan inoo qoro iyadana waxaa layna siiyey buuggeena wuxuu ina siiyey 12 factorial divided by 10 factorial times 2 factorial. marka labada hoose isku dhufasha ka dhaxaysa. su-aashani waxay inoo sheegaysaa 7 factorial loo qaybiyey 5 factorial. iyaga oo caadiya iskuma qaybin kartid laakiin waxaad yeelaysaa inta la furfuro ayaa answers ka soo baxa la isku qaybinaya haddii la yidhaah. marka 7 factorial haddii loo qaybinayo 5 factorial waxaan odhan karaa 7ka waan furfuraya. 7 factorialku wuxuu 7 lagu dhuftay 6 lagu dhuftay 5 lagu dhuftay 4 3 2 ilaa 1 baan gaadhaya. waxaan u qaybinayaa 5 factorialka oo isaguna ah 5 4 3 2 times 1. in this case we can cancel by 5 up to 1. cancel is 5 up to 1. labadaas way iskoostaan. marka waxa inoo soo hadhay dee waxa weeye markay inaga baxday intaasi 7 times 6 oo waxa inoo soo baxa 42. marka instead listing all the numbers we can do it in simple form. si ka fudud baynu u qaban karnaayo halkii aan odhan lahaa 7 ilaa 1 gaadh 5 kana aynu gaadhi lahayn 5 ilaa 1 waxa iga fudud inaan sidan idhaahdo waayo hore waxaana loogu soo sheegay 7 factorial haddaad haysato waxaad odhan kartaa 7 times 6 waxaad ku istaagi kartaa 5 factorial si hooseeyaha inooga goosto markaa. marka tan oo kale markaynu ka jawaabayna waxaynu odhan karnaa instead aynu taxayna 7 up to 1
halka hoosena aan 5 ilaa 1 tixi lahaa waxa iga fudud marka this is alternative method waa hab kale inooga shaqayn karno laakiin islama socdaan waxaan idhi marka 7 factorialkii baan qaadan karaa waxaan odhanayaa 7 times 6 waxaan ku istaagi karaa 5 factorial oo ah denominatorka waayo 5 factorialkan macnihiisu waxa weeyaan 5 ilaa 1 baa inoo hadhay weeye hoostana waxa inoo yaalla waxay ahayd 5 factorial markaa waxaad ku jari kartaa 5 factorial iyo 5 factorial dabeedna waxaa ku soo baxaya 7 times 6 oo ah 42 marka taasi waa su-aasheena koobaad ee meesha inoogu qornayd 7 factorial divided by 5 let us do number b number b daasaynu ka shaqayn doonaa haddii la yidhaah oo ah 3 number oo laba hoosta yaalaan markaa okay wuxuu inoo sheegayaa waxa weeye number b waxaa layna siiyey 2 factorial divided by 10 factorial times 2 factorial numeratorkeena waa sareeyaha we have 2 factorial denominatorkii lakin it consists of two numbers 10 factorial and 2 factorial marka we can do two methods inaad 2 ka furfurto ilaa aad 1 gaadhayso 10 kana aad isagana ilaa 1 furto 2 gana sidaa dibadna labada hoosaad ku dhufato u qaybisa ka sare taa waxa iga fudud laakiin 2 factorialka waan furfuraya 2 times 11 times waxaan ku istaagi karaa 10 factorial waayo waxa hadhay 10 ilaa 1 baa hadhay marka factorialku waa numberka ilaa 1 baa u taagan yahay factorialka numberku marka 100 factorial lagu siiyo macnaheedu waa isku dhufo 100 ilaa 1 weeye way su-aasha noogu sii xigtaa waxa divided by 10 factorial kii hoosta yeelay laakiin 2 factorialkan waa inaad furfurto oo aad ka dhigto 2 times 1 marka meeshan waxaynu ardaya haysanaa waxa weeye 2 factorialkii layna siiyey sare waxaan ka dhigay 2 times 11 times 10 factorial baan ku istaagay hooseeyihii 10 factorialka hamaan taaban laakiin 2gii baan ka dhigay 2 times 1 marka we can simplify by dividing 10 iyo 10 factorial cancel out marka xagga sare waxaynu haysanaa 12 lagu dhuftay 11 marka 12 haddaynu 11 ku dhufano waa 132 waa 132 xagga hoose laakiin waxay noo yaalla 2 times 1 which is 2 132 divided by 2 gives you 60 and gives you 66 that is 66 marka waxa weeyaan su-aashii layna weydiiyey 12 factorial divided by 10 factorial times 2 waxaan idhi 12 factorialkii waxaan ka dhigayaa 12 times 11 times 10 factorial marka 10kaasi factorial buu wataa waxaan u qaybiyey marka 10 factorialkii hoose marka labadaas ay iskansal garaynaya xaggii sare waxa ii soo hadhay 12 times 11 132 divided by 2 marka answerka inoo soo baxay waxa weeyaan 132 haddaad 2 u qaybiso waxay noo soo baxayaa waxa weeye haddii la yidhahdo waa 66 waa 6 iyo 6 bay noqonaysaa waayahay aynu eegno su-aasha saddexaad oo meesha inoogu qoran haddii la yidhaahdo we are asked to evaluate this expression n is given and r is given marka expressionkan waxaa layna siiyey waxaa laynoo qoray formula xabadeenna saddexaad aan ka jawaabaynaa waxa weeye buuggeena fonforka unbaan weli ku jiraa exambaleskii wuxuu inoo sheegayaa number 3gu evaluate n factorial divided by r factorial times n minus r factorial r whole factorial laakiin we are given that n-ta waxaa lagu siiyey inay tahay 5 r-tana waxaa lagu siiyey inay tahay 2 intanaynu ka jawaabayna marka n and r are given labadaaba waa lagu siiyey marka simple substitution baynu samaynaynaa n waxaa layna siiyey inay tahay 5 marka halkani waa 5 factorial wey halkan hoose ee r-tana waxaa layna siiyey 2 factorial n minus r macnaheedu waa 5 laga jaray 2 factorial marka meeshii n-tu taalayna 5 baan ku bedelay halkii r-tu taalayna 2 baan ku bedelay markaa let us proceed halkani waxa weeye 5 factorial sideedaasaan ku daynayaa 2 factorial laakiin 5 minus 2 waxaynu haysanaa waxa weeye 3 factorial marka sidii horeynu usoo furfurnay in baynu tan oo furfurayo 5ka waan furfuraya waa 5 times 4 waxaan ku istaagi karaa 4 factorial 3 factorial marka waxaan haysanaa 5 factorial times 5 times 4 numeratorkii ama sareeyii waxaan ku istaagay 3 factorial labada number ee hoosta yaallo ah 2 factorial iyo 3 factorial 2ga waan furfurayaa oo 2gu waa 2 times 1
laakiin 3 factorial kama taabanayno oo wuxuu ahaanayaa 3 factorial marka iminka markaynu sii fududaynayna haddii la yidhaahdo we can simplify by cancelling 3 factorial and 3 factorial labadaas aynu isu jari karnaa xaggi sare waxay noo soo hadhay 5 times 4 which is 20 xaggi sare waxay noo soo hadhay 20 markaa hoostiina waxay noo soo hadhay 2 times 1 oo 2 ah marka answerkeenu waxa weeye 10 buu noqonaya marka in this question expression baa layna siiyey waxa kaloo layna siiyey value-ga enter iyo value-ga r2 ay taagan tahay marka simple substitution baan sameeyey simple substitution the last question from our book number 4 xabadda u dambaysa waxa layna siiyey expression u qoran 1 divided by 8 factorial let us do it here xagganaynu ku qori haddii la yidhaahdo okay xabadda u dambaysa haddii la yidhaahdo buugga keega siday u qoran tahay marka waxa weeyaan 8 factorial baad meel kasta ku dhufan doontaa to cancel the factorial 8 dabeedna egasta waxaa ku soo bixi doona 100 intaynu leysonka ku xiga ku kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu